Mein Sohn hat mich im Lagerraum im Hinterhof eingesperrt und mein Handy mitgenommen. Es war mein Hund, der nicht aufhören würde, Sohn zu bellen, bis mein Nachbar vorbeikam, nachzusehen. Was mein Nachbarn fand, als sei über den Sohn schort, während alles was als netzts passiert. Ich habe in meinem ganzen Leben genau einen Versatrungssprech für ein Dach eingereicht, das im Sommer 2024 von einem Hagelsturm zerfetzt wurde. Als mich ein Schadenregulierer anrief, zu fragen, warum ich einen zweiten separaten Ansprech für genau dasselbe Dach einreicht, war mein erster Gedanke, dass jemand einen Anmeldefehler gemacht hat. Mein zweiter Gedanke ungefähr 4 Minuten nach diesem Telefonat war wesentlich weniger grosszügig. Wenn das passiert wäre, was hättest du getan? Lies mir in den Kommentaren. Mein Name ist Roger Callahan. Ich bin 63 Jahre alt. Ich verbracht 34 Jahre als Flughafenbodenleiter bei Winnipeg James Armstrong Richardson International, was bedeutet, dass ich über 3 Jahre lang dafür sorgt, dass Flugzeuge, Jeppekujen und den Tasungswagen nicht gleichzeitig die gleichen 6 Fuß Asphalt belegten. Der Ruhestand hat mir viel mehr Zeit gegeben, mich Dinge zu kümmern, da ich früher so beschäftigt war, sie zu bemerken. Wie sich hergestellt, wurde es nicht ganz schlecht. Bever ich einen Ursache, was ich als nächstes getan habe, sagen sie mir von wo sei das sehen. Ich würde es gern wissen. Meine Frau ist Eileen Callahan. Wir sind seit 38 Jahren verheiratet. Ich war 25, als wir heirateten. Sie war 23, was selbst Eileen nach heutigen Maßstäben jung war, aber 1988 in Winnipeg ganz normal. Mein bester Freund seit über 30 Jahren ist Nate Brissett, ein Mann, der noch nie ein Telefon nach dem zweiten Klingeln ließ, als mein Name auf seinem Bildschirm auftaucht. Unsere Tochter Melissa ist 34 Jahre alt und ihr Ehemann, unser Schwiegersohn ist Todd Whitmore, 39 Jahre alt, ein lizenzierter Dachdecker, der seine eigene kleine Firma in St. Vital betreibt. Eileen und ich kaufen 1991 unseren Bungalow in der Kingston Row. Es ist kein Großhaus, aber es gehört uns, seit 2019 abgesalzt in einer ruhigen Straße, in der die größte Aufregung in den Mason Watchen darin besteht, wessen Papierkorb umgekippt ist. Eileen verbracht 29 Jahre als Dentalhygienikerin, bevor sein Rent ging, und sie korrigiert immer noch die Zahnseidentechnik der Menschen auf Dinnerpartys, ohne es zu wollen. Sie ist scharf genug, Dinge zu bemerken, die ich vermiss, und stumpf genug, es zu sagen. Im August 2024 zog ein Hagelsturm durch unsere Nachbarschaft und nahm den größten Teil unseres Dachs mit. Wir reichten bei Westland Mutual eine Forderung in Höhe von 11,2 USD ein, die das Wohlständige, Abracen und Newskindeln abdeckt. Todd, ein Familiengeheimnis und lizenzierter Auftragnehmer, bot die Reparate selbst zum Selbstgestempres durchzuführen, was sich genosso anfühlt, weil es ein guter Schwiegersohn tat. Weil ich mich im August von einem Niersatz erholt und den Papierkram nicht einfach bewältigen konnte. Todd boten die Schadensadministration-Site in meinem Namen direkt mit Westland Mutual abzuwickeln, indem ein gemeinsames Online-Portal login verwendet, damit sein Rechnungen und Fotos hochladen konnte, und dass ich mich jedes Mal selbst anmelden musste. Ich habe diesen Zugang und einen zweiten Gedanken gegeben. Wir wären dankbar. Melissa war stolz auf Eichen. Ich hoffe Skindelbündel im September die Leute hinauf zu schleppen, sobald mein Nais erlaubt, schwitzt mit 62 Jahren durch mein Hemd und fühlt mich nützlich dafür. Die Warnskalde wären klein genug, dass ich sie einzeln weggeklärt. Im Oktober erwähnt Todd, dass die Geschäft langsam liefen, dass ein kaufmännischer Job in Transcona auf ein Gefallen war. Im November ließ Melissa beim Sonntagsessen durchblicken, dass Todd ihren Truck refinanziert hat. Im Januar fragt Todd mich fast Schurschaft, ob Westland Mutual nach Abschluss der Kleid Gemmels nachgegangen sei. Ich sagte ihm nie, warum sollten sei. Die Reparator wurde im Oktober durchgeführt und abgemeldet. Sagt keinen Grund, nur neugierig, wie gründlich Versatrungsentnehmen tatsächlich sind. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Eileen hat es getan. Sie sagt, Todd habe einen Schlag zu Land auf sein Kaffeetas geschaut, als fragt. Die Entdeckung ereinigt sich am 11. März, einem Dienstag, als ein Schadenregulator namens Priya Santu mein Handy aus dem Büro von Westland Mutual in Winnipeg anrief. Sie sagt, sie würfelt einen eingereichten Ergänzungsansprech wegen Sturmschäden in meinem Agentum, der am 19. Februar eingereicht wurde, und beantragt zusätzlich 9,6 US-Dollar für das, was in den Unterlagen als nicht adressierte strukturelle Terrassenschäden bezeichnet wurde, der bei einer Nachinspection entdeckt wurde. Ich sagt ihr, dass ich kein solch Klage eingereicht hat. Sie sagt, das Portal sei, dass die Einreichung von denselben Informationen stammt, diese Verwaltung des ursprünglichen Ansprechs verwendet wurden, auf die ich Todd bereits im August Zugriff hat und nie daran gedacht habe,
Sein Abschluss der Reparate zu Widerrufen. Dices Login waren meinen Namen und mein Versatrungsnummer gebunden, weshalb das System is bei der Aufnahme nicht markiert hat. Is war nur eine Routine-Message Überprüfung der Akt, die durch die Juenlich rund 9, $600 all für ein Terrassen-Reparate wären last word, das sei mich direkt anrief, die Amfrid zu bestätigen, bever sei die Auszahlung autorisiert. Ich bat sei mir die Intelligen per E-Mail zu skicken. Sei tat is 20 Minuten später. Ich sassen meinem Küchentisch und las is. Der Inspektionsbericht, auf den Voissen Word angeblich von Todds eigener Firma Whitmore Roofing Solutions erstellt, demselben Auftragnehmer, der bereits für die ursprünglich Reparate vollständig bezahlt worden war. Der in der neuen Behauptung beschrieben Terrassenschäden stimmt mit nichts überein, waren ich mich erinnert, als ich selbst 5 Monate über auf dem Dach war an Skindeln schleppt. Mein Hand gingen immer noch auf den Ausdruck. Ich heb die Anspruchsnummer zweimal gelassen, dann ein drittes Mal, als ob sich die Tint in etwas new ordnen könnt, das mehr Sinn ergibt. Ich heb in dieser Nacht Nate Brucett angerufen. Antwortet, bever der Waitring bindet war. Roger es ist 9:40 Uhr, sagt Das ist ein not voll oder du erinnerst dich endlich daran, dass du mir $20 vom Curling schuldest. Ich heb einmals erzählt. War länger still, als ich ein Gemmel still gehört heb. Du musst einen Anwalt anrufen, bever du Todd anrufst, sagt schließlich. Nicht danach vorher, wenn sich so anhört, ist der erste Anruf wichtig. Ich heb ihn gefragt, ob glaubt, dass Todd das wirklich getten haben könnt. Nate süfst. Ich denk. Todd hat hart 2 Jahre und hat ein dumm Entscheidung getroffen, sagt Ich glaub nicht, dass das kein Verbrechen ist. Dies beiden Dinge leben manchmal zusammen im selben Haus, Teppich. Am nächsten Morgen rief ich René Castellano an ein Anwältin, die Nate benutzt hat, als sein eigener Vertragsstreit im Jahr 2022 seitwärts ging. Ihr Büro befindet sich in der Portage Avenue und sie hat die Möglichkeit, ein Dokument einmal zu lesen und einen Genner zu sagen, welcher Satz darin wo direkt von Bedeutung sein wird. Callahan, sagt sie, nachdem ich die Antragsunterlagen in Priya Sandhis E-Mail geschickt hat. Dies ist einfacher Versatrungsbetrug gemäß Abschnitt 380 des Strafgesetzbuchs und Identitätsbetrug gemäß Abschnitt 402.2. Do ihr Name, ihr amalde Informationen und ihr Versatrungsnummer und aktuell Genehmigung verwendet wurden, einen betrügerischen Antrag zu stellen, lang nachdem der ursprünglich Auftrag geschlossen wurde. Da ihr Schwiegersohn ein lizenzierter Auftragnehmer ist, der einen gefälschten Inspektionsbericht in seinem eigenen Unternehmen einreicht, hat auch die Manitoba Genehmigungsbehörde, die Zertifizierung des Auftragnehmers überwacht, ein Interesse daran, die Fälschung von Inspektionsdokumenten, die ich gegen sein Lizenzbedingungen verstößt. René hat sich direkt in die Betrugsuntersuchungsabteilung von Westland Mutual gewandt, die Forderung als nicht autorisiert gekennzeichnet und darum gebeten, alle Auszahlungen aufzubauen und alle Einreichungsbezeichnungen einschließlich der einmal derseits Tempellen der Informationen, die für die Einreichung verwendet wurden, aufzubauen. Sie sagt mir, ich soll Todd noch nicht konfrontieren. Lass die Papiersbus sich selbst fertig bauen, sagt sie. Menschen, die bereits lügen, hören selten sauber auf, wenn sie mit einer halben Geskich konfrontiert wurden. 17 Tage lang habe ich nichts gesagt. Sonntagsessen fortgesetzt. Todd fragt einmal leichtfertig, ob ich noch etwas von der Versatrungsgesellschaft gehört hätte und ich sagt nein, weiß über. Eileen, der ich bis dahin als erzählt hat, schenkt ihm noch mehr Kaffee an und sagt überhaupt nichts. Was für Eileen sich bei Anstrengungen erfordert. Am 28. März kam die Untersuchung der Betrugsabteilung zurück. Das Login, mit dem der Organisationssprech eingereicht wurde, stimmt mit den einmal Informationen überein, die Todd im August ausgestellt wurden, Zugriff von sein IP-Adresse im Heimbüro. Die hochgeladenen Inspektionsfotos wären die gleichen Fotos vom ursprünglichen Oktoberjob, zugeschnitten und mit einem neuen Datum versehen. René arrangiert für uns, dass wir Todd und Melissa diesem Sonntag in unserem Haus treffen, eingeräumt als normals Familienessen mit dem Papierkram, der ruhig in einer Map auf der Theke lag. Todd kam zuerst und fröhlich mit einer Kiste Bier und fragt, wie es denn jetzt in der Nacht über irgenden sei. Wir haben es durch Vorspeisen geschafft, bever ich den Ordner auf den Tisch gestellt habe. Todd, du musst dir das ansehen, sagt ich. Öffnet es, scannt die Seite und für ein Second hat sein Kiefer etwas Unwillkürliches, bever es effing. Dann latscht so schnell. Raj, das ist ein Verwechslung an eurem End, sagt ich habe nichts News eingereicht. Diese Login war nur für den ursprünglichen Anspruch. Ich sagte ihm, dass die Portal-Protokoll-Aktivitäten vom 19. Februar zeigten, Monat nachdem der ursprüngliche Anspruch geschlossen wurde.
Sagt, wie leicht habe ein angestellter seinen Laptop benutzt, ohne ihm zu sagen, und versucht, eine Rechnung für einen anderen Job aufzufüllen, wurde jeden führen, sobald es herausfindet. Melissa, die sehr blast Jordan war, fragt ein Leis, ob das wahr sei. Sagt, natürlich sei es wahr. Warum sollte sei das überhaupt fragen? Dann sagt ich ihm, dass die Inspektionsfotos dieselben Oktoberfotos wären, zugeschnitten und neu beschriftet, und das Priasadu bestätigt hat, dass die Amfred von demselben Gerät stammt, mit dem im August die Originalrechnungen hochgeladen hat. Darauf hat keine Antwort. Schaut auf den Ordner. Schaut Melissa an. Sah mich nicht an. Die Kuch wohl genug, das Summen des Kühlschranks zu hören. Ich würde das in Ordnung bringen, sagt schließlich leis. Has am Tisch als zu irgendjemandem von uns. Renee hat mir bereits gesagt, why die Reparatur tatsächlich außerhin wurde, weil es nicht mehr etwas war, was Todd allein entscheiden musste. Die Abteilung für Finanzkriminalität des Winnipeg Police Service nahm den Fall im April auf, angesichts des dokumentierten Versicherungsbetrugs und des Identitätsbetrugs, der damit verbunden war, dass Todd den Antrag mit Zugang einreicht, den ich ihm für einen anderen gegeben hat, bereits geschlossenes Weg. Todd wurde 6. My Gemes den Abschnitten 380 und 402.2 des Strafgesetzbuchs wegen Betrugs über $5 und Identitätsbetrug angeklagt. Word wegen nichts angeklagt, was mit der ursprünglichen, legitimen Reparatur im Oktober zu tun hat, de diese Job und dies Auszahlung echt und ordnungsgemäß dokumentiert wären. Todds Borntenehmlizenz Word von der Genehmigungsbehörde der Provinz bis zum Ausgang des Strafverfahrens ausgesetzt, und sein Unternehmen verle sein beiden verbleibenden Handelsvertrag, sobald die Aussitzung öffentlich bekannt wird. Bekannt sich im August schuldig, nachdem Renees Beweispaket einen Prozess zu einem Verlustgeschäft für ein gemacht hat. Erhielt ein bedingt Entlassung mit 2 Jahren Bewährung, 180 Stunden gemeinnützige Arbeit und ein Rückerstattungsanordnung zur Deckung der Ermittlungskosten von Westland Mutual. Die betrügerische Forderung selbst nie ausgezahlt wird, vermieder ein Strafregister, weil es sich eine Straftat handelt und das Gericht die Entlastung akzeptiert, die kein Gelder tatsächlich den Besitzer wechselten. Sein Auftragnehmerlizenz bleibt zum Zeitpunkt des Schreibens unter einer zweijährigen Überprüfungsfrist ausgesetzt, bevor sich erneut bewerben kann. Melissa und Todd trennten sich im Sommer für 4 Monate, zogen im September wieder zusammen und arbeiten laut Melissa immer noch in der Beratung daran. Eileen und ich haben uns komplett aus diesem Teil herausgehalten. Manch Dinge können wir nicht reparieren. Unsere eigenen Finanzen wurden nie berührt, die betrügerische Forderung wurde jede Auszahlung aufgefangen wird. Westland Mutual sendet einen Brief, in dem bestätigt wird, dass unsere Politik in gutem Zustand bleibt, ohne Auswirkungen auf unsere Prämien. Eileen und mir geht es gut. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich aufgehört habe, das jedes Mal zu überprüfen, wenn es geregnet hat, was Eileen sagt, dass es weniger das Dach als vielmehr mich geht, und sie hat wahrscheinlich recht. Nicht kamen zwei Freitagen vorbei, nachdem die Anklage erhoben worden war. Setzt sich mit zwei Bier auf mein Hintertreppe und sagt ein Weile lang nicht viel, was genau das war, was ich brocht. Dann fragt why ich mich holt. Why ein Mann, der 34 Jahre damit verbracht hat, flugzeug davon abzuhalten, sich gegenseitig zu treffen und es immer noch nicht kommen sah, sagt ich ihm. Lacht die echt Art, und stieß mit seiner Flasch gegen mein. In diesen Tagen haben die Sonntagsessen wieder aufgenommen, etwas ruhiger als Juve, etwas vorsichtiger, aber sie haben wieder aufgenommen. Eileen korrigiert immer noch die Zahnzeit alle. Let's watch sei mich samtigen und sagt, Roger, wir bekommen ein Türklingelkamera. Ich sagt, wir haben in 34 Jahren auf dieser Straße noch nie einen gebraucht. Sie sagt, wir haben auch noch nie ein Dach zweimal gefüllt. Ich habe am letzten Morgen im Elektronikladen angerufen.